Hi students, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய inorganic salt mixtureல இருக்கக்கூடிய cations உடைய confirmatory test பத்தி பார்க்க போறோம். So cations, they are also called as basic radicals. They are categorized in different groups. Group 1ல lead analyze பண்ணி எடுக்கலாம் and copper, cadmium, bismuth இந்த மூணு cationஸும் they are categorized under group 2. Manganese, nickel and cobalt. In the மூணு cationஸும் they are falling under group 4. Then in group 5 analysis, we can confirm the presence of barium and strontium. அது மாதிரியே group 6ல ammonium or magnesium துடைய presence confirm பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். So இது ஒரு குரூப்பும் இருக்கக்கூடிய cations எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கற கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட் மட்டும் பார்க்கறோம் இந்த வீடியோல. So first let us learn how to analyze the presence of lead. So lead உடைய presence செக் பண்றதுக்கு we need the original solution. Original solution எப்படி prepare பண்ணனும்னா நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய inorganic mixture அத நம்ம first waterல dissolve பண்ணி பார்க்கணும். If it is dissolving in water, that itself is the original solution. If it's not dissolving in water, it has to be dissolved in either dilute HCl or dilute HNO3. எந்த ஆசிட்ல கரையிறதோ அந்த சொல்யூஷனை ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் கூட 2 drops potassium chromate solution add பண்ணும். Add பண்ணும்போது if you are getting a yellow precipitate which is insoluble in acetic acid, then we can confirm the presence of lead. இந்த lead உடைய presence இன்னொரு டெஸ்ட் மூலமாகவும் we can confirm. எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண போறோம்னா அதே ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் கொஞ்சமா அந்த ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் எடுத்து to that we have to add potassium iodide. Potassium iodide add பண்ணும்போது you will get a yellow precipitate. இது கூட we have to add 10 drops of water and cool. இப்படி cool பண்ணும்போது we'll see golden yellow sprankles. Okay, golden yellow sprankles எப்படி இருக்கும்னா இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி golden yellow sprankles வந்துருச்சுனா we can confirm that lead is present in our mixture. Lead is one of the cation found in our mixture. Totally we have to analyze 2 cations. இப்போ இந்த yellow golden yellow sprankles confirms the presence of lead and this lead belongs to group 1. Next is our group 2 analysis. Group 2 analysis மூலமாக we can confirm the presence of copper or cadmium or bismuth. Copper இருந்துச்சுனாலே it will the salt and the mixture உடைய கலரே it will be blue or green indicating the presence of copper. அந்த mixture வந்து completely colorless இருந்துச்சுனா இந்த copper இருக்குதுன்னு நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணவே வேண்டாம். We can directly go for analyzing cadmium and bismuth in group 2. அது colored இருந்துச்சுனா we have to do the copper confirmatory test also. So copper இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த original solution கூட we have to add few drops of dilute acetic acid and potassium ferrocyanide. இந்த dilute acetic acid and potassium ferrocyanide original solution ஓட add பண்ணும்போது if we are getting a brown color, it confirms the presence of copper. அப்படி brown color வரலைனா we can take the original solution and add 5 drops of water and H2S. We'll get a yellow precipitate which confirms the presence of cadmium. Cadmium test எப்படி பண்ணனும்னா ஒரு small demo we can see. அதாவது இதுதான் ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துக்கிறோம். ஒரிஜினல் சொல்யூஷனோட first we can add dilute HCl and see if there is any precipitate formed. Precipitate இல்லைனா first group radicals எதுவுமே இல்லைன்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Now to this we have to add H2S. Dropper வழியா few drops of H2S add பண்ணும்போது the formation of yellow color precipitate like this confirms the presence of cadmium. So this is the cadmium ion test in the group 2. அடுத்தபடியா நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண போறது presence of bismuth இருக்குதா இல்லையான்னு. So for that also original solution கூட 1 drop of dilute nitric acid and 1 drop of 1% aqueous solution of thiourea add பண்ணும்போது yellow coloration, okay, formation of yellow color will confirm the presence of bismuth.
So these are the 3 cations falling under group 2, copper, cadmium and bismuth. Next is our group 4. Group 4 cations edalana nickel, cobalt and manganese. First of all, let us check the presence of nickel. Nickel irukudha illaiyan confirm panikkiradhukku we have to take the original solution and add 2 drops of ammonium hydroxide and along with that few drops of DMG. DMG is dimethyl glyoxime. This add பண்ணும்போது when we are getting a rosy red precipitate, we can confirm the presence of nickel. அது மாதிரி we can also confirm the presence of cobalt in group 4. Cobalt இருக்குதா இல்லையாங்கிறத confirm பண்ணிக்கிறதுக்கு we have to take the original solution. To that we are adding few drops of ammonium thiocyanate, amyl alcohol and ether. So இந்த மூணும் add பண்ணும்போது if we are getting a blue coloration, it confirms the presence of cobalt. Likewise, we can also confirm the presence of manganese, which is falling under the same group, that is 4th group. அதுக்காக we have to take the original solution and add 1 drop of dilute nitric acid and a pinch of sodium bismuthate. So during this addition, if we are coming across with a purple coloration, purple color vandichna, we can confirm the presence of manganese. So these are 3 cations falling under group 4. Next is group 5 cation analysis. Group 5 la we have barium and strontium. First of all, let us learn how to confirm the presence of barium. Barium irukudha illaiyan confirm panikkiradhukku we have to take the original solution and add 2 drops of dilute acetic acid and 4 drops of potassium dichromate. So dilute acetic acid and potassium dichromate add பண்ணி boil பண்ணும்போது if you are getting a yellow precipitate, we can confirm the presence of barium. இப்படி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய precipitate, அதாவது centrifuge பண்ணும்போது you get a precipitate. In the precipitator, we have to make it into a paste with corn HCl, concentrated HCl ஓட ஒரு paste பதத்துக்கு form பண்ணிட்டு we have to introduce into the flame. அப்படி flameல introduce பண்ணும்போது we'll get a pale green colored flame, which is again confirming the presence of barium. And this is how the flame test answers. அதாவது இப்போ அந்த ஃபார்ம் ஆன precipitator corn HCl கூட paste form பண்ணி அந்த paste வந்து இந்த burner ஒரு non luminous flameல introduce பண்ணும்போது we are getting a pale green color, and this is how barium is confirmed. And one more cation that is falling under group 5 is strontium. For barium, we can do the one demo can be done like this. That is original solution eduthu we are adding potassium chromate with a dropper or a pipette. Drops of potassium chromate add பண்ணும்போதே we will get an yellow precipitate. Okay, this is how yellow precipitate is formed, which is confirming the presence of barium. இத வந்து boil பண்ணிட்டு centrifuge பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய precipitate தான் flame test நம்ம பண்ணோம். So this is how we can confirm the presence of barium. And the next cation that is found in group 5 is strontium. Strontium analyze confirm பண்றதுக்கு we have to take the original solution and add 4 drops of calcium sulfate solution and it is boiled. So during this, if we get a scanty white precipitate, it confirms the presence of strontium. And இப்படி கிடைக்கக்கூடிய scanty white precipitate, we can make it into a paste with concentrated HCl. Concentrated HCl ஓட ஒரு paste form பண்ணி it is introduced into the flame using a glass rod. And if the flame is burning with a crimson red color, we can confirm that one of the inorganic mixture is having strontium as the basic radical. So strontium வந்து burn பண்ணும்போது if you are getting the crimson red color like this is how the crimson red coloration is formed. Okay, this is a demo of the burning of strontium radical. Strontium radical burn ஆகும்போது crimson red color forms like this, which confirms the presence of strontium. Okay, then next is analysis of group 6 cations.
Group 6 we have two cations, one is ammonium and the other one is magnesium. Ammonium இருக்குதா இல்லையான்னு confirm பண்ணிக்கிறதுக்கு we have to take the original solution and add Nessler's reagent. After adding Nessler's reagent, we get a reddish brown precipitate like this. Okay. In addition to this, we have to add few drops of sodium hydroxide also. So addition of sodium hydroxide results in yet reddish brown precipitate only, which is confirming the presence of ammonium. So this is how we analyze the presence of ammonium. Ammonium analyze பண்றதுக்கு add பண்ண வேண்டிய reagents Nessler's reagent and sodium hydroxide. Nessler's reagent add பண்ணும்போதே a brown precipitate வருது. In addition, when we add again sodium hydroxide in drops, it is also giving a reddish brown coloration, which is confirming the presence of ammonium. Next is our test for confirmatory test for magnesium. Magnesium the confirmatory test எப்படி பண்ண போறோம்னா original solution ஓட 2 drops of ammonium hydroxide and excess of sodium hydrogen phosphate add பண்ணி shake பண்ணும்போது if we are getting a crystalline white precipitate, it confirms the presence of magnesium. So we can see a small demo here for testing the presence of magnesium to the original solution. We can add ammonium hydroxide and sodium phosphate. Sodium hydrogen phosphate excess add பண்ணும்போது we are getting the white crystalline precipitate like this, which confirms the presence of magnesium. So that's all about the confirmative tests. Thank you all for watching. Have a great day.